mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà, pàápàá jùlọ àwa tá à ń gbé Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Mo kí wa pé a kú ìrọ́jú gan-an, mo kí wa pé a kú ìrọ́jú, a kú ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tá a ṣẹ̀ tí à ń jẹ, a kú ìpọ̀níṣì àwa àti ìsọdolówó àwọn kabas, àwọn tí wọ́n wà nípò, tí wọ́n wà nídìí owó ní Nàìjíríà. Ohun tí mo mọ̀ ni pé tó bá yá Ọlọ́run, n tó ṣẹlẹ̀ yìí abáwa ká kó lẹ̀. Yorùbá ní ìgbà ò lọ bí òréré, ayé ò lọ bí ọ̀pá àbọ̀n. Kíní kan wà fún wa Nàìjíríà tó lọ ń fún wa lẹ́bùn kan. A ní resilience nílùú yìí, a máa ń rí ara gba nǹkan sí no matter what, no matter how worse the situation may be. Ọlọ́run máa ń gbà wá láyè Nàìjíríà láti borí ẹ̀. Fídíò tí mo fẹ́ ṣe yìí ó lè ní part 2, torí pé tí wọ́n bá sọ pé ọ̀rọ̀ ń gbé mi níkùn, mo fẹ́ bọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ń gbé mi níkùn. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi ránṣẹ́ sára ilé, kẹ́ ránṣẹ́ sára oko. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó àtẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà, ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan. Kẹ́ ẹ gbọ́ mi yé gan, torí pé àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan wà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò mọ̀ wípé níbo ni ìṣubú Nàìjíríà ti wá gan. Bí pírẹsidẹ́ǹtì kan dé, a máa ṣépè fún. Kí ló fà á tí gbogbo pírẹsidẹ́ǹtì tó ń wá ò ṣe ń get it right? Kí ló fà á tó jẹ́ pé à ń fi ọdún wọ́dún ni? Mo gbọ́ táwọn kan tó ti ń kọ sórí social media, we miss Buhari. Torí pé ìyà tí jẹ wá sí lásìkò Tinubu, lásìkò Buhari àwọn kan pariwo pé we miss Goodluck Jonathan, torí pé ìyà tí jẹ wá lásìkò Buhari. Lásìkò Goodluck Jonathan àwọn kan pariwo Yaradua, torí pé ìyà tí jẹ wá lásìkò Goodluck. Why is it like that? Kí ló dé tó fi rí bẹ́ẹ̀? One factor péré ó ló contribute sí, one factor péré ló fà á tí ìnira tó fi ń dé bá ọmọ Nàìjíríà. Àbá ní changes in government tó wà bẹ́ẹ̀ bá ready láti ṣe dáadáa, ìbá má ṣe dáadáa, á pariwo ṣáá ni. Kí ló fà á? N tó fà á ni pé àwọn kan wà wọn ò yọjú, ayé ò mọ orúkọ wọn, ṣùgbọ́n àwọn gangan náà jẹ́ gọ́fìmẹ̀ntì. Àwọn gangan ni wọ́n kọ́ gọ́fìmẹ̀ntì irú ìwà tó máa wù sáwọn aráàlú. Àwọn tá a wá sọ yìí o, ọ̀tá àwa aráàlú ni wọ́n, ọ̀tá àwa mẹ̀kúnnù ni wọ́n. Torí pé ẹja lẹja ń jẹ sanra nígbésí ayé tó ń gbé. Ẹ̀tọ́ tó tọ́ sẹ́mi àti yín, òun làwọn nìkan kó sápò tí wọ́n fi ń ṣararindí. Wọ́n wá tóbi sí i nínú ìwà ìbàjẹ́, ṣùgbọ́n owó ń tóbi sí lákàǹtì wọn. Owó tó wà nínú ilé wọn lásán ó ti tó gbogbo bọ́jẹ̀tì Nàìjíríà yìí, ká tó sọ tó wà lákàǹtì wọn. Àwọn tá à ń wí kì í ṣe ẹnìkan o, kì í ṣe ẹni méjì, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ẹni mẹ́ta. Wọ́n wà ní ẹgbẹ́lẹ́gbẹ́, wọ́n wà ní individual, wọ́n wà ní ẹyọ ẹyọ. Àwọn tá à ń sọ yìí, ìjọba ń gbà míì ló máa yàn wọ́n sípò, nígbà míì àwa la máa fọwọ́ ara wa yàn wọ́n sípò. Nínú oòrùn, nínú òjò la máa tẹ́rí síta máa yan ẹlòmíì sípò. As soon as tó ti dépò yẹn báyìí, ó ti rí rẹ̀ bí Ọlọ́run. Bíjọba kan bá ń bọ̀ tó plan pé regime tèmi gbọ́dọ̀ dáa, mo lọ túlù ṣe ni. Nígbà tí ó bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, tí àwọn táwọn wí yìí bá rí, torí wípé ọ̀nà ọ̀gbà kówó jẹ tí wọ́n tó ti mọ̀ pé lè bọ̀ wá dí, wọ́n á takò, wọ́n á talù, wọ́n á ṣe àwọn nǹkan tó máa ní aráàlú lára, tára ló fi máa wá pariwo pé ìjọba yẹn ò dá o, àwọn ò fẹ́ ìtó lọ tẹ́lẹ̀, àwọn míì sí ẹ kọ ìní sílẹ̀ o. Bí Tinubu bá kú òun bẹ̀ lọ́la,
tíjọba mi bá tún dé a tún máa sọ pé a mísì Tinubu ẹ̀kan tí mo sọ ìsílẹ̀. Gbogbo wa la mọ̀ wípé the worst government tó ever kódà tó worst ju ayé Abacha lọ Buhari regime tó lọ yìí ni, but regime Buhari ló worst kì í ṣe Buhari fúnra ẹ̀. Kí ló fà á? Ìgbà tí Buhari náà bẹ̀rẹ̀ ó létí ikún, ó ṣe tantantantan pé sẹ́ẹ̀ mo fẹ́ jẹ́ orúkọ mi táwọn èèyàn mọ̀ mí sí, mo fẹ́ ṣe dáadáa. Kí náà kọ́ ṣe fún? Wọ́n kọ́ fún ní poison tó di létí. Wọ́n fún ní poison tó di létí. Wọ́n fún láwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó jẹ́ kó máa jẹrà internally. Nígbà tí wọ́n gbé lọ sílùú òyìnbó kó tó di bọ́lọ̀ ń gbàkóso láyé ẹ̀, to the extent that àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn ò ever believe pé Buhari lè yè. Ayọ̀fáyọ̀ṣe wà nù wọn. I said it clearly torí mo ní proof. Ó wà nínú àwọn tí ò ní gbàgbọ́ pé Buhari lè yè. Mi lóhùn ló fún lóògùn jẹ o, àmọ́ ó wà nínú àwọn tí ò ní gbàgbọ́ pé Buhari lè yè. Torí Ayọ̀fáyọ̀ṣe ti ń pín picture ibi tí Buhari ti kú, ó ti ń pín kiri. Wọ́n dẹ̀ fún wa ní cook story yẹn títí tí Buhari fi lo tẹ́nu ẹ̀ tán. Sudan ló wà ń bẹ̀, kíní kan Sudan ní oríṣiríṣi náà gbé fún wa. Nítorí pé àwọn kàbá yẹn wọ́n dúnkokò mọ́ Buhari. Nígbà tó padà dé ó ṣe kí ni, ó cooperate, ó dance to their tune. Torí pé òun náà fẹ́ pẹ́ láyé, ó fẹ́ lo ọdún 8 ẹ̀tàn lórí oyè. He dance to their tune at our own detriment. Àwọn àtàjára lù. Goodluck Jonathan gbàrà tẹ́ bá rántí the first speech tó máa kọ́ make as a president ní New Year pé mo wà lórí president o, New Year wá tó bá mi, mo fẹ́ present speech, presidential speech fáwọn aráàlú. Ẹ rí pé ọ̀rọ̀ subsidy ló kọ́ sọ gbàrà. Kí la ṣetán ní Nàìjíríà? Torí pé kíá lepo yẹn fò tó skyrocket. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n lọ sí Gani Fáwẹ̀yìnmí park. Ṣé kò kú sẹ́ni tó lecture wa wípé ìjà tá ń jà yẹn à ń jà fún àwọn kàbá kan máa dolówó lọ ni? Àwa ò mọ̀. Goodluck rí pé bóun ṣe ń bọ́rọ̀ ìbọ̀ yìí, Ọlọ́run jẹ́ kóun ló jọba òun tán, òun náà ya soft pedal. Àwọn Desani and co wọ́n wà nínú àwọn tí wọ́n jẹ́ kàbá àgbà ẹ̀. Wọ́n á gbé empty vessels wá, wọ́n á claim owó tí wọ́n ò ṣe. Nígbà tó tó stage kan, Okonjo Iweala, ṣé ẹ rántí obìnrin yẹn tí máa gbé scarf báyìí síwájú báyìí? Ó ṣe minister for finance láyé Ọbásanjọ́. Goodluck tún pè padà wá kó wá ṣe minister for finance. Ó mọ táwọn rí lásìkò Ọbásanjọ́ tí subsidy bẹ̀rẹ̀. Ó mọ iye táwọn sọ síta, ó dẹ̀ mọ àṣírí nípa subsidy. Nígbà tó dáyé Goodluck, ó wá rí pé kíní yẹn ti wá fẹ̀jú, corruption yẹn ti wá kọjá bẹ́ẹ̀. Débi pé ojoojúmọ́ làwọn independent marketers ni wọ́n di trillionaires kìtẹ́ ẹ̀ ṣe billionaire this time, at the detriment of Nigeria. It got to a stage, all of them together wọ́n kọ list wa owó tó fẹ́ claim lọ́wọ́ Nigeria as oil subsidy. Àwọn kì í dẹ̀ claim náírà, billions of dollars ni. And it was clear to the woman due to her experience wípé pure 419 lélẹ́yìí, kò sí tó jẹ́ gbogbo tó kọ yìí. The woman refused to pay the money to them. Ó kọ̀ kò sanwó yẹn.
bí Tinubu ṣe ń lagídí sí tíyà yẹn ń jẹ àwọn aráàlú lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà lòun náà ṣe lagídí gbà yẹn ó pe gọ́fìmẹ̀ntì ó pè wọ́n ṣàkíyèsí pé intọ́ kọwá is too outrageous they subsidize nothing irọ́ ni wọ́n ń pa. She refused as the Minister of Finance. She refused to attestate, to append her signature. Kọ́ lè fi sanwó yẹn through Central Bank. Àwọn ẹni yẹn rí pé ìwọ Okonjo-Iweala ló fà á torí pé wọ́n ní Minister for Finance. What they did was very very surprising. Kí ló ṣe? Wọ́n dẹ̀ lọ wá ìyá ẹ̀. Ìyá Okonjo-Iweala wọ́n lọ wá ìyá ẹ̀ ibi tó wà. Wọ́n lọ gbé ìyá yẹn wọ́n kidnap ẹ̀ for 5 days. Wọ́n wá sọ fún ìyá yẹn nígbà tí ìyá ń bi wọ́n pé kí lòun ṣe tóun fi deserve nǹkan tẹ́ ṣe. Wọ́n sọ fún ìyá yẹn pé sọ fọ́mọ ẹ̀ pé kọ́mọ ẹ̀ resign. Owó tó tọ́ sí wa ọmọ ẹ̀ ni ò jẹ́ kí wọ́n san fún wa. And I begin to ask myself, can Nigeria ever work again? I begin to ask myself that with this cabals, with this corruption that has turned to cankerworm that is eating the liver flux of economy in this country, can Nigeria work again? Ǹjẹ́ lérò tọ́mọ ní Nàìjíríà mọ́? Ǹjẹ́ lu ilé padà sórí ire mọ́? I begin to ask myself because olóòótọ́ kan tó bá dé kó ń fẹ́ ṣòótọ́ àwọn ẹni yìí mọ bí wọ́n ṣe máa bá ti ẹ̀jẹ̀ ní kọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀nà ni wọ́n máa fi gbà láti bàjà láti rí kó di ọ̀tá àwọn èèyàn. They now told the mama pé mama sọ fọ́mọ ẹ̀ kọ́mọ ẹ̀ resign as Minister of Finance otherwise ibi tó máa kú sí ló wà yìí tàbí kò sọ fọ́mọ ẹ̀ kó sign owó wa jáde torí òun ló kọ̀ tí ó sign. Ọmọ yẹn gbọ́ Okonjo-Iweala gbọ́ pé ó wà wò pé òkè torí oil subsidy ni lẹ ṣe gbé ìyá òun. Àwọn ọlọ́pàá gbìyànjú tán máa gbà later ìyá yẹn padà escape. Kí n tó máa bọ́rọ̀ yẹn lọ ẹ ti wo fídíò yẹn láìmọye gbà but fún àǹfààní àwa tá àti ìgbọ́ lẹ́nu oní nǹkan mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ yẹn mo fẹ́ fi kínra mi lẹ́sẹ̀ oníbi tí mo ṣe ń lọ mo sọ pé fídíò yìí lè jẹ́ part 2 torí mo fẹ́ yànnàná àwọn nǹkan gan lénìí fídíò tó máa tọ́fù ni mi ìdẹ̀mọ́ bí tó máa já sí bẹ̀tí ibi ire ló máa padà já sí torí pé àfi ká fojú àṣẹ bí hàn sáráyé káráyé lè mọ bó ní bàtà tí ń ta wá lẹ́sẹ̀ kí ni ká ṣe báwo la ṣe lè bọ́ nínú ìyà tí wọ́n fi ń jẹ wá lọ́dọọdún yìí wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ tọdún yìí báyìí tá a bá ṣọ́ra Ọlọ́run má jẹ́ kó continue lọ di 20 generation and that is the more reason why táwọn èèyàn fi ń pariwo pé ẹbí á pín see that synergy is no more working àwọn kan náà di trillionaires every day ẹ gbọ́dọ̀ lẹ́nu Okonjo-Iweala mò ń bọ̀. On the continent to support good public policy. Please put your minds to this problem. It's alive today. My second example has to do with a very specific one in my country, the cleanup of the fuel subsidy regime in 2012 during my second stint as finance minister. Nigeria has a fiscally challenging fuel subsidy regime. The country exports crude oil and imports most of its refined needs because its refineries are in very bad shape, and provides a subsidy for the sales of refined oil at the pump. At the end of 2011, a total of 1.73 trillion naira, US $11 billion equivalent, was submitted as claims for subsidies by 143 marketers who were importing the product. These numbers seemed horrendously large compared to what I had last seen when I was in government in 2006, which was closer to $2 billion in subsidy. So we decided to audit these claims. We audited about $8.4 billion worth of claims, and we found $2.5 billion worth of fraud in these claims, i.e., many of these marketers were trying to claim $2.5 billion fraudulently.
with the full backing of the president and the economic team, we decided that we were not going to entertain these claims or to pay. The pressure from the affected marketers was tremendous, as we tried not only to say we would not pay, but also we would clean up the whole mechanism for the subsidy claims and put in place something more transparent, something clearer. This did not go down well with them. When we stuck to our position of non-payment and implementation of the new verification regime, these strong and well-connected vested interests were angered and seemed to blame me personally for this. There were personal consequences. My 83-year-old mother, a retired professor of sociology, was kidnapped by 4 young men and held for 5 days. Keeping her wits about her as she was totally terrified, she asked them why she had been kidnapped. And they told her, quote, because your daughter, the finance minister, refused to pay oil marketers their dues. The kidnappers, negotiating with my brother, demanded my resignation publicly. I should go on television publicly and announce my resignation and depart from the country as a condition for my mother's release. Needless to say, these were some of the worst days of my life. Imagine, when you are in position, you want your parents, all of whom are here with you today, and your relatives, to be proud of you. You want to be a source of good for your family. You can imagine how I felt sitting there and thinking, just because of trying to do something right, to implement a good bit of policy that was good for the country, this could lead to the taking of my mother's life. These were some of the worst days of my life. With my father's support, the firm resolve of the president, we all decided I should not give in to the blackmailers, and I refused to resign. Following a manhunt, I'm sorry, I still feel emotional when I talk about it. And this story is not really publicly known, so this is probably the first time I'm giving the full details. Following a manhunt for my mother by police and security agencies, she was able to make a dramatic escape after 5 days in captivity, where she had only been given water and half of a sausage roll. So here was a well-justified cleanup and reform of a policy, but implemented in a dangerous reform environment where the losers in the reform, well-entrenched vested interests, decided to fight back to derail implementation. The decision not to resign was a very difficult and risky one. As it turned out, it worked. But there are days I ask myself, on my down days, what if it hadn't? What if they had gone ahead and murdered my mother, as she overheard them planning to do, with one of their handlers on the phone? Could I have justified trading off firmness on policy and standing up to blackmailers, implementing a good piece of public policy for my mother's life? What decision would you have made? Faculty. àṣé lóòótọ́ ni pé ìlera tẹ̀rí yẹn òun gangan lóògùn ọ̀rọ̀. ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ mọ̀ pé ká gbápá kó ṣeé gbé. kí a nọ̀sẹ̀ kó ṣe náà. ìyẹn gangan ni wọ́n pè ní mo wà lóní kánpé àlàáfíà tẹ́yọ̀. ọ̀la ìwà gbọ́ nípa ilé iṣẹ́ OEA and Sure Spices. tí ọlọ́run jogún àṣírí tẹ wétegbò fún láti fi wá ìyanjú sí àìlera ẹni. irú àrùn wo ló ń bá ọ fínra. ṣé jẹjẹrẹ ni. ìdákọ́lẹ̀. ikọ́ àti àrùn míì tí ò ṣeé fojú rí. ẹ má wo oògùn jìnnà mọ́. ó yá ní ilé iṣẹ́ OEA and Sure Spices. àwọn oògùn
mú wá ní ọṣẹ kòkòrò PNEN herbal tea favour soap PNEN cream àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. fún ìbéèrè àti àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kàn sí ilé iṣẹ́ wa tó wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní OEA compound along Old Ondo Benin Express Road adjacent Bena Farm Junction beside Ogun State College of Health Technology Ilese Ìjẹ̀bú Ogun State tàbí ní ìpínlẹ̀ Èkó block 412 flat 2 opposite Old Olympic office ilé ìwé bus stop Jakonde Estate Òkèàfà Ìsọlọ̀ ẹ̀lú wọn rèé +234 915 049 1169 tàbí +234 818 653 6480 OEA apps and short spices ló wí pé má fi ìlera rẹ ṣeré rí i dájú pé o wà lórí kàńpé. Very very touching and emotional. Àwọn tó bá decide wípé ìlú yìí o èmi fẹ́ kó dáa o wọ́n máa ń jẹ ìyà ni. Ìgbòho ó ń bá tiẹ̀ ràn tiẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí torí pé ó dìde pé ilẹ̀ Yorùbá ṣe ó gbọ́dọ̀ dà. Ó mọ̀nù yá ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí. Ìtókòjọ òwe àlà ìtójú ẹ̀rí ló sọ yẹn. Now ṣebí ní pé 11 billion tó sọ láti 2 billion ní 2006 nígbà tó máa di 6 years after ó di 11 billion ní generation ti wá yìí àwọn tí wọ́n claim last wọ́n fẹ́ claim àwọn tí wọ́n fẹ́ claim sì fẹ́ claim $19 billion. NNPC dẹ̀ list orúkọ wọn jáde fún wa àwọn marketers tí wọ́n claim subsidy sí àìsàn subsidy yẹn sìn ẹ wo iye tá à ń repo ẹ wo bí kan ṣe dàrú nílùú torí pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wà lóde sọ pé láyé òun ò sọ subsidy kankan mọ́sẹ́ kí ló fà á kí náà subsidize kí ni wọ́n ń lò báwo náà ṣe ń ṣe é kí ló dé tí rìfánárì tiwa ò ṣiṣẹ́ táwọn ò kì í rìfáìnì epo nù lé wa. And the funnest part ni pé àìṣiṣẹ́ rìfánárì yẹn àwọn kan wà tí wọ́n mọ bí tí wọ́n ti ń jí epo wa tí wọ́n rìfáìnì epo yẹn lọ́wọ́ ara wọn nínú ilé ní Nàìjíríà yìí. For you to know how lawless this country is. The rate of corruption in this country. Crude oil wa wọ́n mọ bí tán ti ń jí wọ́n dẹ̀ ṣe refinery lọ́wọ́ ara wọn ní crudely locally wọ́n dẹ̀ refine epo yẹn direct wọ́n dẹ̀ tà tán make owó mẹ́ ọmọ tilẹ̀ ó pọ̀ ju ọmọ tẹnu lọ. You see the reason why our refineries can never function. 2 factors ni. 1, àwọn tí wọ́n jẹ́ epo bù tán ṣe refinery lọ́wọ́ ara wọn lábẹ́lé. 2, àwọn independent marketers tí wọ́n claim owó subsidy tí ó exist. They are becoming billionaires every day. $19 billion. Ẹ mọ iye tó jẹ́ ṣá. Okojo Iweala ó make sure pé owó yẹn àwọn ò san owó yẹn jáde despite gbogbo intimidation tó intimidate woman. So ẹnikẹ́ni tó bá ti dìde pé a fẹ́ jà fún ìlú a fẹ́ ṣòótọ́ ọ̀rọ̀ ó máa ní consequence o. Ó dá mi lójú pé tọmọdé tàgbà lẹ́ni ló ṣépè fún Tinubu. Why? The consequence ti ẹ̀ nìyẹn. Tó bá ti sọ pé mo fẹ́ dúró sẹ́ẹ̀ mi ò ṣe mọ́ yẹn there must be consequence and the consequence fún o lè pè everybody iṣẹ́ fún yẹn. Gbàrà tó wọlé we were applauding him but nísìn ó ti délé pè. Why? Nítorí wípé táwọn tànà sọ tí wọ́n forí kóhun náà ti ń forí kó sí. Ẹ jẹ́ táṣìírí kan fún wa. Ṣé rí Nàìjíríà táwa presently ẹ pé ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹ pé Jésù ẹ jẹ́ káwọn méjèèjì parapọ̀ kan di president kó má sí vice president kan wá rúlù lù ìwà láì bó ṣe máa wà ló ṣe wà àtúnṣe pè fún wọn bẹ̀yìn ni àbí ta ló tún hólì tó àwọn méjèèjì láyé
ẹ lọ pè wọ́n wá kán wá rú Nàìjíríà á padà ṣépè fún wọn gbẹ̀yìn ni torí pé àwọn kan wà níbì kan tí wọ́n yọ ọparun tí wọ́n fi ṣe straw tí wọ́n fi ń fa ẹ̀jẹ̀ lára Nàìjíríà gbogbo gbà àwọn oníṣẹ́ kan ju pé wọ́n ń jẹ Nàìjíríà ni wọ́n dẹ̀ vent on kan jẹrun everyday non di billionaire sí I couldn't imagine wọ́n invite former governor kan recently ní Channels TV wọ́n sọ fún mi mo wò ni mo wá kọ́ọ̀tì díẹ̀ ta ní ìdínú ẹ̀ gọ́fúnà yẹn sọ pé òun ní ọ̀rẹ́ kan táwọn jọ ń travel èmi expect action látijọ́ yẹn pé kán ti fish ọ̀rẹ́ yẹn out kán ti gbé láyé Buhari olórẹ́hun yẹn ó wà náà tí wọ́n ń gbowó subsidy ó nígbà táwọn travel ló wá sọ fóun wípé ọjọ́ kan wà tóun lọ bá Buhari pé Mr. President má san subsidy mọ́ yọ subsidy kúò why because I am tired of stealing money I am tired of stealing Nigerian money I am too rich fẹ́nìkan láti sọ̀rọ̀ ẹ̀ jáde lẹ́nu Mr. President dẹ̀ jẹ́ kíru ẹni yẹn lọ free Buhari jẹ́ kó lọ free kéèyàn tó ẹni máa kó owó ọmọ Nàìjíríà bá ṣe nífẹ̀ẹ́ owó tó kéèyàn kan kó owó títí kó ní confidence láti lọ sọ fún Mr. President pé wo má sọ subsidy mọ́ you make me billionaire every day I am even tired of becoming rich I am tired of stealing your money why Nigerians are there wallowing in poverty táwọn kan ò lè proud of 2 square meal lójúmọ́ ẹnìkan sọ jáde lẹ́nu pé I am tired of stealing money mo lẹ́lẹ́rìí kìí ṣe pé mo rorí sọ bá mi play governor ẹ̀. I was privileged to serve as the chairman of the subcommittee 2008 and 2009 under the economic meltdown. I was one of the members, 3 of us governors and some other members with Mr. President as chairman. So I chaired the committee on subsidy and everything about the subsidy regime, and then the scam in the subsidy regime was discovered by my committee. And of course, since then, recommendations were made, which unfortunately were never implemented, and it's very sad. I'm sad to let Nigerians know that from what I saw, we came across situations where subsidy was claimed on pipelines that never existed. You just claim that I would have pumped X amount of, either finished products or crude, maybe from Kaduna, from Warri to Kaduna. By NNPC? Making this claim? Of course, who else is doing it? Oh dear. Those that pump and those that are in the subsidy scam, they just fill papers, invoices, and they claim subsidy on it. In fact, there was an instance of a pipeline that was supposed to exist between Lagos and Warri. And tons of monies were collected on subsidy on a pipeline that never existed. This is Nigeria for you. But I thought they were telling us that it is marketers and some other persons who are perpetrating the fraud. So NNPC is involved? They are all involved in these things, all of them. Oh. All of them. And I must sadly also report that, you see, Nigeria subsidy, if it's that part of it that is actually goes for the subsidy, we go on subsidizing sub-Saharan Africa and Central Africa, because the bulk of these products are smuggled out of this country. Then who is subsidizing who? Wait, that report that you spoke about NNPC, all of them being involved, was it submitted to the government? Of course it was. Government knows about this? Of course, yes, they do. And attempts were made, but I'm telling you, it can be very frustrating in Nigeria to implement policies, especially where there are interest and a cabal that exists. It's just similar to what you have as this bunkering issue. Something not, it can be stopped, but you can't stop it. It can be stopped, but
the political will to stop it is not there. There are so many interests that are involved there. And that's what is leading Nigeria to where we are today. But at a point in time during the Jonathan regime, I know we hardly were pumping up to 1 million barrels a day. And the prices kept crashing. Then how do you manage the economy that is dependent on oil? So the subsidy regime, like I said, should have gone way back in 2012, 2013. Should have gone. Any person that is shouting subsidies are going to affect that, this is a selfish person. A person who is connected to the scammers that are killing this country. What you said is very shocking to a lot of Nigerians. Much as you say you are sad to tell, but yes, it's important that Nigerians know. And that means that all this while, the previous government and previous governments have been lying to Nigerians about this subsidy matter. I think so. They didn't have the political will to take the decisions to remove it. All this, they say, IMF is pushing us, IMF is that, World Bank is that is not the issue. In fact, I have one of my friends who is in the oil industry. We traveled to China with him, one of the presidents of Nigeria. Mo fẹ́ ká lísìn sí bíbá yìí o. China ni wọ́n travel lọ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ o. Ẹjọ́ jẹ́ agbọ́ bíbá yìí dáadáa o. Ó yá bá mi. I have one of my friends who is in the oil industry. We traveled to China with him, one of the presidents of Nigeria. He told me, my brother, because we were discussing the subsidy issue, say, I'm a member of the economic team of Mr. President. And when I went for a meeting, I told him, Mr. President, I called him by the side. I said, Mr. President, please remove this subsidy. He said, we are tired of making money. What? Yes, I'm telling you to God Almighty. He said, we are tired of making money, Mr. President. Remove this subsidy. Because he is a patriot and he's seen the scams that are going on there. Goodness. And he told me, he's alive today. Won't your friend then say that they were tired of making money, understanding the scam? So did they tell you, why didn't the president go ahead and remove it? Because if he had that first-hand information, he should have acted, the former president. I'm sorry, my brother. The president may not have done it because of the entrenched interest. It could even be at the risk of his life. But at least the president of Nigeria is adequately protected. If I were him, I would have bitten the bullet and taken the decision. So let hell fall, because the poor man out there is suffering and dying of hunger. Yeah, and we are busy feeding on them in collaboration with foreigners. But the risk of his life may not be tenable because he's very well protected as president. Yes, so I'm just wondering. Probably, the whole thing was maybe shrouded in something very cloudy that you cannot understand. Because why are you a worker? Why are you? You are there to take decisions on a daily basis. And this decision can be right or wrong. You have the right to take those decisions. And you see a good decision. Hello everyone, have you heard about the best and excellent traveling company with excellent service delivery? FOX Excellent Able Travels and Tours Limited is the most suitable choice, offering the best traveling services. Our services are airline ticketing, both domestic and international, hotel reservation, local and international, tour packages, local and international education trip, company and organization outing and adventures, Holy Land pilgrimage and more, visa assistance, study in abroad, vocational study, 3 months, 6 months, 1 or 2 years degrees courses, 4 years and 10 years, postgraduate courses, master and doctorate, PhD. FOX Excellent Able Travels and Tours is an accredited and authorized agent with IATA and NATA, the most recognized and accepted international organization responsible for all flight transit business. FOX Excellent Able Travels and Tours, Nigeria office address 23B, Shodan Way, Okejeru, Abeokuta, Ogun State. Phone number +234 9055052472. Philippines office telephone +63 96 93 55 0167. Mauritius office phone +23 45 84 16096. Website address www.excellenttravels.com.pa. FOX Excellent Able Travels and Tours, giving you the best flight traveling experience ever. I told Mr. President, please stop this subsidy. We are tired of making money. Gbàgbéde wọn.
ló jẹ́ pé owó wa ni wọ́n fi ń sanra. Yorùbá ní àwòdì jẹun ìpè sanra. Àwọn aráàlú sunkún, àwọn dolówó sí everyday. Orúkọ wọn tún ti wà lẹ́bìbà lọ́tẹ̀ yìí tí wọ́n tún fẹ́ gba owó. So far fódìdí ọdún mẹ́jọ Buhari wọ́n ná less than $20 billion tán fi láwọn fi tún rìfàínárì ẹyọ mẹ́ta ṣe. Dọ́là ìkọkùn òṣìṣẹ́ ń bẹ. Ǹjẹ́ a lè ní mẹ́sàáyà mọ́ Nàìjíríà? Do we still have hope in that country? So I will never blame those. Mi ò blame àwọn tó sọ pé ká pín kó ní kálukú gbọ́mú yẹ. Because àwọn kábàásì ń dolówó sí ìyà dẹ̀ jaralu, and there is no solution until tí gbogbo àwọn kábàásì bá kú. Let me tell you, kì í wá ṣe nìkan o, kì í ṣe nìkan ní kàbá o, kì í ṣe èèyàn méjì o. The worst part ni pé all walks of life ni wọ́n wà Nàìjíríà yìí. Wọ́n wà ní gbogbo àwọn independent marketers pátá wọ́n wà nínú wọn. Ẹ bá ti rí tẹ́nìkan ti nílé epo tó ti jẹ́ major marketer, ó wà nínú wọn. Wọ́n jọ ń ṣe ni. NNPC fúnra lára ẹ̀. Ṣé gbọ́ tó ní pé Mẹ̀lẹ̀ Kyari láìpẹ́ ìwọ̀n gbé wọ́n wà nínú wọn, wọ́n jọ ń ṣe ni. NNPC fúnra rẹ̀ wọ́n jọ ń ṣe ni. Àìmọye wọn tó wà nínú senators, àìmọye wọn nínú àwọn House of Reps members, àìmọye wọn nínú àwọn serving governors and the past ones. Wọ́n ti fẹ́ jẹ wá keegun nílùú yìí at the detriment of Nigerians. À ń ra epo ní 180 naira ṣe ń pariwo, ẹgbẹ́ gas ẹgbẹ́ lọ sí 500 naira. Ẹni pé yẹn ò gbọ́ Buhari Tinubu ò tún bow down. The next thing you take it to 600 and àwọn kan 630, àwọn kan ní 600. Bí mo ṣe ń wo body language wọn yìí, wọ́n sì máa gbé dé 1000. The way I'm looking at them. Láìpẹ́ ilẹ̀ NNPC print orúkọ wọn, publish orúkọ wọn jáde. Àwọn tí wọ́n ń claim subsidy lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn àtàwọn tó láwọn ti sanwó fún already pàápàá. Abdulmumin Yakubu Meshanu AYM Shafa Limited, àwọn elépo nìyẹn o tí wọ́n láwọn ti sanwó fún tó àwọn míì tó dẹ̀ tó fẹ́ claim $19 billion. Dr. Samba Seye Total Nigeria Limited, gbogbo àwọn tí mò ń ka yìí, àwọn tí wọ́n claim pé àwọn làwọn wà ní charge subsidy tó fẹ́ subsidize epo Nàìjíríà tó jẹ́ pé ọ̀nà import wọlé ni wọ́n bá wa subsidize tó fẹ́ claim ẹ̀ tó ti claim lọ́wọ́ country, àtàwọn tó tún line up láti fẹ́ claim sí tí Tinubu yarí. Àwọn tó ń fìyà jẹ wá tí wọ́n tó sọ epo dìdàkúdà tó fi ní Nigerians lára làǹkà yìí. Adamu Yaya Maikifi AY Maikifi Oil and Gas Coal Limited, Alhaji Awalu Rano AA Rano Nigeria Limited, Jubri Adewale Tinubu Wale Tinubu Oando PLC, Moko Nigeria Limited, Wushishi Mukaila, Uju Ifejika Britannia Nigeria Limited. Orúkọ wọn àwọn tó jẹ́ CEO wọn àti ilé epo wọn là ń kà yìí o. David Mensah Free Point Commodity, Maku Story MRS Oil and Gas Company Limited, Moroti Adedoyin Adeyinka Sahara Energy Resource Limited, Bayo Omishore Bono Energy Limited, Benjamin Nwesegu Eternal PLC, Engineer Gregory O. Ero Acklin Oil and Gas Limited, David Olayinka T. Oluwatimileyin
Amazon Energy, Abdulkarim Adisa Aliu, Matrix Energy Limited, Deji Ajayi and Olu Obadina, Petrac Atlantic Limited, Julius Voli, UTN Offshore Limited, Levene Energy Development Limited, Asuwe Igodano and Uzan Ogbe, Kashim Buka Chetima, Barbados Oil and Gas Service Limited, Gabriel Ogbeche, Rain Oil Limited, Selim Buhari, Petrogas Energy Trade West Africa, Maina Amina and Aisha, Ireti Energy Limited, Ogechukwu Nwafo and Vincent Kolawole Ajala, Masters Energy Limited and Oil and Gas Limited, Shubri Peyi Kasiva Limited, iyo tí ẹ ṣọmọ Nàìjíríà rárá, Lawa Sodiq Duke Oil Company Incorporated. Àwọn tí wọ́n gba owó lọ́wọ́ NNPC fún subsidy tó tún ti line up báyìí tó ń bá wa jà lọ́wọ́lọ́wọ́ pé àwọn ò rí subsidy gbà. Ìyá Tinubu ò sí láyé mọ́ tí wọ́n lè lọ gbé bí nǹkan ṣe fún Konjo ìwé àlà. Ìyá tí ẹ ò dẹ̀ sí láyé mọ́ nísìn, so àwọn ọmọ Nàìjíríà la máa forí kó. There is a policy tó jẹ́ kankan tó ń bá lu ìjà, and the policy is called corruption. In oil and gas la ṣe ń sọ yìí o, gbogbo sectors ni corruption yẹn wà káàkiri. Kò sí tó fìyà jẹ ní wàláì. Nigeria is richer than any country in the world. Quote me anywhere. We are very rich. Ẹ sọ fáwọn tí wọ́n kó wa pamọ́ sínú òyìnbó tó ti ṣe olórí wa rí àbáwọn tó wà ńbẹ̀, ẹni kí wọ́n kó owó tí wọ́n kó pamọ́ jáde kẹwàá value ẹ̀ k'Amẹ́ríkà kó tó ní lọ́wọ́ jáde, ẹ̀rí pé Amẹ́ríkà máa wò wá lókè báyìí. Ẹ sọ fún UK káwọn náà kó tó ní jáde, ẹ̀rí pé wọ́n máa wò wá lókè báyìí ni. Ṣé tó kó wa sí Switzerland, ìtókò wa sí China, ìtókò wa lọ Germany, ìtókò wa lọ UK, ìtókò lọ sí Amẹ́ríkà, ṣé tó ń kìbọ̀ gbà wò káàkiri, àbí tó tiẹ̀ kó sí Dubai tó lọ establish síbẹ̀ tó tún lóun fẹ́ jọ lórí wa presently. Ó wà náà tó dípò tó lọ yìí, Àtíkù Abubakar, ẹni tó ṣe vice ẹ̀ẹ̀kan ṣo náà tó jáde àráyè dó lórí Nàìjíríà, ẹni tó ṣe vice sọ nínú My Watch tí yẹn publish, ìyẹn kàn jẹ́ lẹ́nu méjì ni. Ó sọ nínú My Watch pé owó tí Àtíkù kó ó ló tó so amount of Nigerians, mi mọye tó pè mọ́ bí 1 billion Nigerians, bí 100 million Nigerians. Ó sá sọ pé iye Nigerians kan tó wà outrageous, olówó yẹn bọ́ wọn, ó bọ́yàwó bẹ́bí wọn, ó tún sì máa ṣẹ́kù lówó tó kò sọ́tárẹ́ o. Òun náà wà nínú àwọn kàbá tí wọ́n da Nàìjíríà láàmú, ó wà nù wọn o. So that is why tó fi jẹ́ pé, and the funniest part ni pé àtọmọ àtìyàwó wọn tẹ́ ẹ bá rí affluence life tí wọ́n ń lò, you will be very surprised. Ìlú tí ò fòótọ́, tẹ́ ẹ bá rí ìgbésí ayé tí wọ́n ń lò, báwọn ṣe ń lò níyàwó ń lò lọ́mọ ń lò. Ikán rẹ̀ nú àwọn ìyàwó governors, former governors state kan nílẹ̀ Haúsá. Kí náà pé ibi tó kó bàtà àtàṣọ sí, ó ní mo fẹ́ fi hàn wáyé o. Tínú ẹ̀ tó dùn tó tún proud. Wọ́n record ẹ̀ tó fi sí social media kẹ́ ẹ lè rí. Ẹ má rò pé boutique lẹ wà ní. Bàtà àtàṣọ àti bags ìyàwó former governor. Life tó ń gbé nìyẹn. Ẹ̀yin lẹ́yìn jìyà àwọn ò mọ̀ pé ìyàwó Nàìjíríà. Nàìjíríà ló rọrùn jù láti jí ní nǹkan. Àwọn yẹn ń dolówó sí, àwa mẹ̀kúnnù ń ké lójoojúmọ́. Ta ló fẹ́ gbà wálẹ̀? Do you know why I supported those that say we should go?
nítorí irú nǹkan báyìí ni mo ṣe support wọn pa. Tó bá jẹ́ solution ni pé ká pín, let us go. If the synergy is no more working, so share it. Tó bá ti jẹ́ pé things are falling apart and the center can never hold again, then let us go. Àwa kan ò lè máa jìyà káwọn kan máa di billionaires every day. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ rí gọ́fìmẹ̀ntì kan tó bá dé tó bá sọ pé òdodo lòun fẹ́ ṣe o, wọ́n á make sure kan dá gọ́fìmẹ̀ntì yẹn rú mọ́ lọ́wọ́, wọ́n á make sure pé wọ́n balẹ̀ yẹn jẹ́ débi pàtó máa ṣépè fún. Gbogbo èèyàn tí ń ṣépè sí fún Tinubu, yes, because òun ló fẹ́ ṣe olórí. Ẹnikẹ́ni tó bá ti fẹ́ ṣe president wa Nàìjíríà kó rẹ́ ní èpè dání, kó rẹ́ ní èpè tọmọtọmọ, kó ráwọn èèyàn àṣépè fún wa ṣépè fọmọ ẹ̀ nígbà tára bá ní aráàlú. Pọ́lísì tóun máa fẹ́ ṣe ni pé sẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kí ìlú yẹn dá, kò dẹ̀ lè yé wa láéláé, ẹni ebi pa kì í gbọ́rọ̀ míì. Kò sálàyé tí Tinubu fẹ́ ṣe fún wa tó fẹ́ yé wa láéláé mọ́ ju wípé ẹ jẹ́ kó ń jẹ́ wà lórí tébù wa, ẹ jẹ́ ká lè rìn kí security wà, ẹ jẹ́ kí iná wà, kómi wà, n tó ta fẹ́ gbọ́ nìyẹn. So bó ṣe fẹ́ ṣe àwọn ò fẹ́ mọ̀ ní Nàìjíríà. Process tó ń take àfẹ́ mọ̀, otherwise pé làwọn èèyàn máa bùjú ẹ̀. So ni mo yẹ sọ pé kódà kí wọ́n lọ pa àwọn ànábì Ọlọ́run wá, àfi tí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run bá dúró tì wọ́n. Tọ́lọ́ ń bá tó pa wọ́n pọ̀, tọ́lọ́ ń pa gbogbo àwọn kàbáàsì yẹn tó pa wọ́n kú. Torí pé àwọn ànábì mi mo gbé síbẹ̀, màá pa tó pa wọ́n bí Jerry Rawlings ṣe ṣe. Otherwise wọn ò ní ríjọba yẹn ṣe, àṣépè fún wọn gbẹ̀yìn ni. Ká tó wá sọ pé èèyàn ẹlẹ́ran ara bíi tiwa. Ẹ wò gbèsè ayé táwọn ìyàwó wọn ń gbé. Ẹ wò mò ń bọ̀ bá mi play ẹ̀. Yanzu da kawai nan wannan kawai ɗaki shi ni da ko abin ma baban Zara. Amma ɗaki ne ta mai da shi haka? Amma yayi kyau wurin. Wai Allah. Shi ne na ce Salamatu a fara jin kai. A yi domin da gaba mu ne na Zamfara. A wannan alƙur'ani sai kalli mu a daidai mu na Zamfara. Wallahi. Salma. Wannan goye wuri aka suka ciro su? A tiya ne da shiga abu kamar kanti. Shi ne na ce nan ba a yi musu ne. Wurin dressing ne. Siyaye. Amma da wannan suka da wacce iri ɗaya ciki na manzara. Haka guda biyu. Sai a yi sel ɗin guda. Ni wani ci a dashi ta gano wani abu guda. Wayyo Allah. Aka ce ai shi yasa bikin ma abu wallahi ku je ku shirya tsakani da Allah shiri ne ka shirya gani. Ya ai ni Salamatu shirya ai yanzu yana wurin ki. Wallahi shiri yana wurin da mu da Allah. Shi yasa ga anko ku da din da ban ba da Allah an hada anko ki. Anko kai miki. To ai yanzu magana Zamfara ta wallahi ba ta anko a cikin. To nan da shirin nan kake. Wallahi shirin ko na Zamfara ba sauki. Kin gani Allah. Wallahi ko da Allah mi da dauki shirya mu ya shirya mu kawai ka ji. Addu'a. Juya shi Allah ce da Allah wai duk sababbi ne nan sababbi ne duk Salamatu oh Allah ina son gayu a kina so kuma yi kyau wallahi billahi ai gayu yayi in kana kuma shi gayu ai sai kana da kuɗi shi matsalar shi kenan Salamatu jiya da kake son shi wallahi in baka da kuɗi kai wannan tani yi kyau bari wai an tashi ai maki yawa ko ya yawa aka ce inda ta gama da shi a'a ko ta gama da shi bai sani masu saki bidiyo ne kin ga wani iko Allah yanzu da kawai nan wannan kawai ɗaki shi ni da ko abin ma baban Zara amma ɗaki ne ta mai da shi haka amma yayi kyau wurin wai Allah shi ne na ce Salamatu a fara jin kai a yi domin da gaba mu ne na Zamfara a wannan alƙur'ani sai kalli mu a daidai mu na Zamfara mo fọlọ́ búra bùtíìkì kọ́lẹ̀ wò yẹn o inú ilé ẹnìkan in tó kó dán yẹn ti sọ ẹlòmíì di bílọ́níà kó kàn jókòó tìǹú ṣọ́ọ̀bù kó máa tà pé tí mò ń tà rèé o ó tún sọ nínú fídíò yẹn pé ẹni bá máa ṣogi alówó lọ́wọ́ wọ́n translate ẹ̀ fẹ́mi náà ni o ẹni méjì ni mo ní tó gbá Hausa dáadáa mẹ́ta ni mo nínú sáfù mi tó gbá Hausa dáadáa àwọn náà translate ẹ o àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó wọlé ìkan wá láti Zamfara nú wọn ó ya ìyẹn lẹ́nu gidi gan pé àá kódò tún jẹ́ kó mọ̀ pé tuntun ní gbogbo ẹ o ẹgbẹ́jọ dáadẹ̀ náà fi ṣe gbogbo ẹ̀ wọn àtàwọn ẹgbẹ́ òun ẹ tí ò bá lówó lè ra gbogbo nǹkan yìí ó tún fi ṣakọ sóun wá ni
ṣeṣẹ́ tó ṣe ni ṣe báwọn owó táwọn ọkọ wọn jí kó ni. This is Nigeria for you. àwọn eléyìí wọ́n ń ṣe gbogbo orúgbèsí ayé báyìí ṣé ti rí ti Dino Melaye ó dùn mí pé mi mọ̀ pé máa sọ̀rọ̀ débẹ̀ ǹbà ní ká tún plate Dino kẹ́ẹ̀wò táwọn kàbá àtàǹsọ yìí fi owó wa ṣe. Tinubu tún ti yàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sípò nísìn o ẹ̀ta ni kó yàn wọ́n lè yan irú wa báwo àwọn oṣù olóṣèlú wọ́n lè yan irú bàbá Fẹ́mi Fálànà irú bàbá yẹn wà ń bẹ̀ wọ́n ní fi ṣe chief judge o wọ́n ní fi irú wọn ṣe minister for justice rárá kò ní kọ́rú wọn o bàbá Wọlé Ṣóyínká wà ń bẹ̀ wọ́n ní lórú wọn o olóṣèlú ẹgbẹ́ wọn tí wọ́n ti bayé jẹ́ balẹ̀ jẹ́ bọ̀nà jẹ́ àwọn náà tún máa padà return síbẹ̀ ìwọ tó bá máa ṣòdodo ò lè rí pòmù. That is why tí Nàìjíríà ò fi work. Ìwọ tó bá máa jẹ́ olùgbèjà mẹ̀kúnnù wọn ní fi ẹ́ sí ò ní débẹ̀ ni. Irú bàbá Fẹ́mi Fálànà ó ti perform gbogbo wa ti rí. Kí ló dé tí chief judge of the federation tàbí minister for justice? Kí ló dé tí irú ẹ̀ ò lè kàn? Ó dá mi lójú gbangba pé tó bá lo irú bàbá yẹn fún minister for justice ẹ gbàgbé judicial system wa ó ṣú ọ̀pápọ̀kan wa balẹ̀ because no nonsense man ni kò ní gbàbọ̀dẹ̀ kò sí wọn fún kò ní gbọ́ ṣẹ́ni tí ò tẹ̀ ẹ wo kéèsì Adédoyin náà ó ṣe free of charge láì gbà kọ́bọ̀ ó dẹ̀ ná personal owó tiẹ̀ sí òun nìkan dẹ̀ fèsì sáà mẹ́fà ó dẹ̀ win ní gbogbo wọn. Irú ẹni yẹn ti ṣe tí ayé gbọ́dọ̀ fi rí sílẹ̀ wọ́n ní píjọba kan rú ẹ̀ tí Tinubu bá yàn wàláì máa gbóṣùbà fúnjọba Tinubu àbí bàbá Wọlé Ṣóyínká ẹ gbàgbé age àwọn yẹn ní experience wọ́n ti rírí but àwọn yẹn sọ Wike àwọn Fáṣọlá started very well bẹ̀tọ̀ náà ti dolóṣèlú gbogbo wọn pápátá ni wọ́n ti ló jẹ́ pé ìtàn bá ní kan sọ náà máa sọ irú wọn náà tún máa gbé padà síbẹ̀ ẹ máa repeat wọn ni and you cannot be doing the same thing every time and you expect different results rárá o ká ló ṣe é ṣe kí gọ́fìmẹ̀ntì yìí lọ wá àwọn neutral set of people àwọn professionals àwọn tó mọ̀ pé yes mi kí àbòyẹ ojó léṣèlú àbójò lóṣèlú bẹ̀tí wọ́n tó ti excel ní chosen career ẹ táyé ti rí ẹ pẹ̀lú òdodo tó ti ṣòdodo tá a ti rí tá a dẹ̀ mọ̀ pé wọ̀nyí kò sí tó fẹ́ fún ẹ ò lè corrupt kọ́ lọ gbèrú wọn wá kéyìn kí president yẹn má kí ẹ pé ẹ bá fún mi lọ́dún mẹ́rin sí ẹ bá má fún mi ọdún mẹ́rin tẹ́ fún mi mo fẹ́ fi túlù ṣe ni kí president yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ kó dẹ̀ lọ máa pick àwọn èèyàn from nowhere ayé ẹ̀ táyé ò tẹ̀ gbórúkọ ẹ̀ rí but tí wọ́n rí pé iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ti dárúkọ ẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ti polongo ẹ̀ kó lọ máa kóru wọn wá àwọn professionals ní o fẹ́ yan minister for health ó ti lọ wò náà medical doctors tó ti lórúkọ tó ti perform táyé mọ̀ tí ó ń ṣe olóṣèlú irú wọn ló fi ṣe káwọn èèyàn máa wò pé káwá bẹ̀rẹ̀ sí ní ríṣẹ́ yẹn but no wọn ní yọrù wọn àwọn tó máa yàn náà ni àwọn tó máa compensate o campaign fún wa o bá wa dìbò whereas stark corrupt fellow ni wọn ẹ wò kójú ìwé àlà Ọbásanjọ́ ló lọ wá láti dọ́jíọ̀n tó wà nínú igbó Amẹ́ríkà lọ́gbó Lọ́ndọ̀nù àwọn nǹkan bíi tó wà tóbìnrin yẹn wà tí ò tiẹ̀ ta sóṣèlú torí pé ẹ̀wù economic sector wa bó ṣe rí nígbà tí àwọn obìnrin yẹn dé gbogbo gbèsè tá jẹ́ wọ́n kọ́ sáré san foreign reserve wa ó tún increase ngbòyà ńkọ́ àti ẹni former ọba Kano tí wọ́n dispose Nuhu Ribadu àṣẹ Nuhu Ribadu ló jẹ́ abẹ́ Sanusi Lamido Sanusi ẹ wo combination yẹn look at that synergy
àrímú mi ń gbà yẹn kíní yẹn sò dáńgbà náà ńgbà Goodluck dé sísítẹ̀mù Lamido ò tẹ́ lọ́rùn torí pé owó kan sọnù ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe owó yìí kí náà ṣe wọ́n gbàdánù síta olódodo kì í lẹ́ ní Nàìjíríà kò sí tó mú jọba ìmábà wa dá Lamido Sanusi padà sípò kó fi ṣe CBN central bank governor padà again kò sí tó burú nú ẹ̀. Forget race, forget creed, forget class, forget political something. Ẹ fi professional sí. Ẹ jẹ́ kó discipline pẹ̀lú àwọn kàbáàsì. Ẹ jẹ́ kó kí wọ́n bá wa tọ́jọ́ wọn. That is my call. That is my calling. Ló dẹ̀ yẹ kí n pè ní for you Mr. President. Well, ibi tí ọ̀rọ̀ wa ti wọ́ wá Nàìjíríà tó jẹ́ pé Ọlọ́run nìkan ló lè tòótò or solution ni pé kóníkálùkù lọ́dọ̀ mú yẹ́gbé mi fẹ́ rí solution sí jù yẹn lọ because tá bá sì fọkàn sí wípé a máa wí ní ìjà yìí rọ́ ni o àwọn kàbáàsì yẹn lè débi wípé ṣe bẹ́ẹ̀ rí network wọn yẹn bọ́n ṣe hunra wọn jọ to the extent that wọ́n tún gba àwọn boys tán lọ kidnap ya Okojo Iweala. ọ̀dọ̀ ara wọn kan o tí wọ́n ti dìde lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n láwọn ti bá wa import epo at a cheaper price but àti rí ẹni efficacy ẹ̀ ṣán ti tepo wọn síta àmọ́ kí ni solution sí àti rí àwọn elépo yẹn ni mo wo fídíò wọn náà ti import epo tó cheap wá okay ó yẹ jáwó. Strategically, we need to position. Liters of petrol into the country has imported 27 million liters of petrol into the country, thus becoming the first private oil marketing firm to achieve the feat under the new regime. Chief Executive Officer of the company says the achievement proved that the regulation is the way to go and expressed readiness to actively play its part in ensuring steady product supply into the country. We as a trading company and as a marketing company, we know that strategically we need to position ourselves because this is what we've asked for over the last, say since when the business has existed. And since when I've been in the business, everybody has looked into, the regulation is the way forward. And we visit other countries, Ghana, South Africa, and we know what our chains over there, and so we decided to say, look, we're not going to stay back. We want to be one of the early callers into this game, and that we've always, look at this as a way forward. NMDPRA is ensuring that, first of all, we guarantee supply. How do we do that? By licensing people to import the product where necessary, or in the case of licensing refining companies in the downstream to make sure that this product is produced in the country. And in addition to that, we also ensure quality, that what the people are getting is of the right quality, and also the quantity delivered to them is what it should be. Marketers and other industry players say access to foreign exchange will encourage local refining of products, which will ensure a more sustainable and affordable fuel supply. Prior to now, we've been engaging government severally for more than 2 decades that deregulation should be based on local production. And you saw what happened yesterday. Prices went up because the vagaries of international market cannot be determined solely by Nigerian or by Nigerian government. So what we are saying today, and hopefully, is that since this market has been deregulated, there is space for investors, and we have investors to come and invest in refining. That is what you expect in a deregulated market. Prices will go up depending on what is happening to the exchange rate, what is happening in the internet. Of course, if prices go down, or if we see either improvement in exchange rate or a serious drop in the price of crude oil, we also will see a drop in the price of petroleum products. The inauguration of the first petrol cargo was witnessed by stakeholders from the oil and gas.
mi rò pé ilé ṣe dáadáa kan fún wa ẹ má dẹ́mu àbí kí náà pera wọn yìí 27 million barrels tán náà import rí because mo ń rí àwọn tá a karúkọ wọn bí pẹ̀lú wọn èyí ṣe pọ́n náà máa claim subsidy lọ́wọ́ Nàìjíríà mo sọ fún wa níbẹ̀rẹ̀ ètò yìí pé fídíò yìí máa ní part 2 ẹ pàdé mi lọ́la ó sì pọ̀ ní tí mo fẹ́ tú síta sì pọ̀ a ṣe bẹ̀rẹ̀ ni ó lè tèkì wa lọ́sẹ̀ kan but ìjà gbogbo wa ni onígbà bá parí ẹ̀ oníkálukú á wá decide sópè wa ká wà lẹ́yọ kan àbí kó oníkálukú máa lọ ṣé Tinubu lè rí ṣe ṣọ́ lè gbà kó rí ṣe tó bá rí ṣe inú mi á dùn o ṣùgbọ́n bí tá ń bá bọ̀ yìí àwọn kàbáyìí sì sọra wọn di wọ́n ti sọra wọn di mákàn untouchable ẹ jẹ́ á pàdé lọ́la láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tún ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160 BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.